Today I want to talk to you about the supernatural power of 10. Hari ini saya mau bicara kepada Anda semua bagaimana ada kekuatan supernatural dari yang namanya 10. But before I go into that, I want to just tell you my story a little bit. Dan sebelum saya masuk, saya akan cerita dulu sebentar mengenai saya. On my journey of where I came from. Perjalanan kehidupan saya, dari mana saya berasal. Today I'm known as America's #1 confidence coach, but there was a day I had no confidence whatsoever. Hari ini saya dikenal sebagai coach untuk confidence nomor 1 di Amerika, tapi ada masanya di mana saya nggak punya kepercayaan diri, confidence sama sekali. I remember I was in college. Saya masih ingat waktu And I was part of a fraternity. saya kuliah, saya bagian dari fraternity. And all I did was party all the time. Ya biasanya perkumpulan tuh cowok-cowok semua, pesta-pesta. And I had a 650 Nighthawk motorcycle. Dan saya punya motorcycle yang dibilang tadi 659 Hawk itu. And one day I was driving on the back roads going 60 miles an hour Waktu in a itu saya 30 mile an hour zone. Di zona sebenarnya batas kecepatannya 30 mil, tapi saya mengendarai dengan 60 mil. A car pulled out in front of me. Dan ada mobil yang tiba-tiba di depan saya. And I had no time to stop. Saya nggak punya waktu untuk stop. And my motorcycle hit the side of the car. Jadi motor saya menabrak samping mobil itu. And I went flying in the air about 50 yards. Dan kira-kira sekitar 50 yard tuh, hampir 45 meter saya terbang. And when I was in the air, Dan waktu saya terbang, I saw a big hand come up underneath my butt saya melihat ada tangan yang besar seperti memegang bagian belakang saya ini. and set me on the pavement. Dan kemudian taruh saya di samping jalan. I was knocked out. Ya saya benar-benar knock out lagi And itu. when I came to, Waktu saya sadar, I thought for sure I probably had broken legs and my body was probably messed up. ya saya pikir mungkin ada bagian tulang yang patah, tubuh saya hancur. But when I woke up from that accident, Tapi waktu saya sadar dari kecelakaan itu, there was actually nothing wrong with me. tidak ada yang salah di dalam tubuh saya ini. But something happened to me Tapi ada sesuatu terjadi, because I knew at that moment something supernatural happened. karena saya percaya ada sesuatu yang ajaib, supernatural terjadi. Now I didn't know what it was. Saya nggak tahu itu apa, I just knew at that point I should have been dead. saya taunya mestinya saya mati. And that experience scared the hell out of me. Dan benar-benar menakutkan saya pengalaman itu. And it scared me so much. Begitu menakutkan saya. I said, man, I got to get away from this college. I got to get out of here. Jadi saya bilang, waduh ini saya harus keluar nih daripada pesta pora semua ini, kuliah ini. And so I left that college. Jadi saya tinggalkan tempat kuliah saya. And I went with my grandparents down to Tampa, Florida. Dan pindah bersama kakek nenek saya, kakek saya ke Florida. I left everything. I left all my friends. Saya tinggalkan semua teman-teman saya, I left all my family. keluarga saya. Because I knew I needed life change. Karena saya tahu saya perlu perubahan dalam kehidupan. And I knew if I hung out with the same friends Dan kalau saya cuma bergaulnya dengan teman-teman yang sama, that I was hanging out with, that I would never fulfill my destiny. saya nggak akan mencapai tujuan hidup saya. So I left. Jadi saya tinggalkan semuanya itu. But when I left, I was absolutely poor. Tapi waktu saya pergi meninggalkan semua itu, saya miskin banget. I got $800 from my motorcycle. Jadi dapat duit jual motor $800. And when I went down to Florida, I bought me a car. Dan di Florida saya beli mobil, It was the biggest piece of junk you ever seen. tapi mobil bobrok lah begitu. I'm in Florida, Saya di Florida, where the temperature gets up to 120 degrees kalau Fahrenheit. panas bisa tuh 45 derajat Celcius. And I buy a car that has no air conditioning. Dan saya beli mobil nggak ada AC-nya. So I have no job, Saya nggak punya kerjaan, and I'm living in a trailer. dan tinggalnya tuh di seperti kayak In trailer this- ya, in tahu this ya, poor mobil kotak trailer park. daerahnya. Itu biasanya ada rumah-rumah miskin yang dari kota-kota kayak kontainer gitu ya. And my trailer was all messed up. Dan trailernya dia itu benar-benar berantakan lah. It was funny because my freezer worked, but my refrigerator didn't work. Ya jadi punya kulkas aja, freezernya yang di atas bisa bekerja, tapi yang bawah refrigeratornya nggak bisa. If I wanted to cook something, Jadi kalau saya mau masak sesuatu, the grill didn't work, ya grillnya juga nggak bekerja but baik, the oven worked. ya ovennya bisa gitu ya. So if I wanted to cook something, Jadi kalau saya mau masak, I had to take it out of the freezer keluarin dari freezer yang di atas, and I had to put it in the oven. ya taruh dulu di oven gitu ya. It had a washer and dryer. Ya punya mesin cuci, The dryer worked, ya dan mesin pengeringnya but the bisa, wash machine didn't work. mesin cucinya nggak bekerja. So I had to wash my clothes in the sink. Jadi saya harus cuci tangan sendiri di sinknya.
And my trailer Dan trailer saya itu also had no air conditioner. juga nggak ada AC-nya. So nothing worked in the whole trailer. Ya jadi si trailer itu banyak yang nggak berjalan baik lah. And here I am. Tapi saya di sini, I leave the party life. ya saya ninggalin semua kehidupan pesta pora. And now I'm down in Florida all by myself. Sekarang saya di Florida sendirian, No friends, nggak punya teman, no family. nggak punya keluarga. And I didn't know what to do. Saya nggak tahu apa yang harus saya kerjakan. So I said, man, I got to go get a job. Saya bilang, saya harus cari kerjaan nih. So I remember going to apply for a job. Dan saya terus cari kerjaan. And fortunately, when I went to the job, Dan untungnya waktu saya cari kerjaan, it was so hot. itu begitu panas. As I was driving to my first interview, Ya jadi waktu saya mau ke interview I was pertama, sweating so much saya my shirt, keringetan I could wring it banget. out with water. Ya, mungkin baju bisa diperas gitu keluar And I'm airnya. thinking to myself, I'll never get this job. Aduh, I saya pikir smell, I stink. nggak bakal diterima nih, udah bau, basah semua. But fortunately, it was a job at a men's clothing store with an Indian guy. Oh, tapi untungnya ini bekerja di orang India, perusahaan pakaian. And I think he cooked so much curry in the store, he couldn't smell how much I Ya, stunk. jadi bahasa kari, jadi ya udahlah nggak kecium baunya saya. And I got the job. Saya dapat kerjaannya $100 a week $100 seminggu. was how much I made. Itu yang saya hasilkan. Well, my rent Dan saya harus bayar sewa. was $400 a month for my trailer. Yang untuk trailer saya sewanya $400 satu bulan. So I was really struggling. Jadi sangat bergumul saat itu. And it was really tough. Dan susah sekali kehidupan saya. I remember there was times where I didn't have anything to eat. Satu saat saya nggak punya sesuatu untuk dimakan. And I was just like, I didn't understand. What am I supposed to do? Saya nggak ngerti apa nih yang harus saya lakukan. So one day I went to my job, Dan suatu hari saya pergi kerja, and a guy came in ada seorang yang datang to buy a suit from untuk us. membeli jas. And he said, young man, Dan dibilang, anak you muda, look pretty depressed. wah kamu nih tampaknya depresi banget, I stres. said, oh man, I'm struggling. Waduh, saya ini bergumul nih memang. And he says, let me do you a favor. Lalu saya mau kasih sesuatu lah buat kamu. He says, I want to recommend a book to you. Saya mau kasih buku buat kamu. I'm very, very rich Saya ini sangat kaya and very successful. dan sukses. And I read this book, Saya baca buku ini and it changed my life. dan ubah hidup saya. And I said, okay, Dan saya I'll bilang, go ya get the oke book. dah, saya ambil bukunya. And he gave me $20 to go buy it. Dan dia kasih uang $20 untuk beli buku itu. So I went and I took the book and I read it. Dan saya ambil buku itu, saya baca. And the theme of the book Tema buku itu, was basically don't be a consumer in life, jadi jangan menjadi konsumer ya, hanya memakai saja di dalam but kehidupan be a ini. person who's generous in life. Tapi jadilah orang yang mau berbagi, bermurah hati kepada yang And the lain. main theme was Dan tema utamanya adalah to aim at to give 10% of everything that came into your life away to others. untuk memberikan 10% dari semua yang kamu punya untuk yang lain. And I thought, wow, Lalu saya bilang, wow, that's an interesting concept. ini konsep yang menarik. And I said, well, I'm desperate. Waduh, saya ini udah benar-benar I need putus asa, change saya in my harus ada life. perubahan dalam hidup saya. Now I'm still a sinner. I'm still a heathen. Ya waktu itu saya masih orang berdosa, belum orang percaya. But I read this book about giving 10%. Tapi saya baca buku ini tentang memberi 10%. So here's what I did. Jadi ini yang saya lakukan. I said, well, I'm going to try this. Ya saya bakal cobalah. And I remember I got my $100 paycheck. Masih ingat dapat $100. And I said, okay, I owe $10. Jadi saya perlu $10 nih. So it was Sunday morning, Jadi minggu pagi and across the street from the trailer park was a Lutheran church. di seberang dari tempat saya tinggal di trailer itu ada gereja Lutheran. And I went to the Lutheran church, Saya masuk aja ke gereja Lutheran itu. and I had my $10 in my Saya punya pocket. $10. And I remember sitting on the pew, Saya masih ingat duduk di bangkunya and it itu was ya. time for the offering to come by. Dan waktunya persembahan datang. And I was looking down the side because there was people all the way down the pew, Dan duduk di bangku kayu itu semua banyak orang-orang. and the offering started to come down. Dan kemudian persembahannya mulai datang. And as the offering started to come down, I felt my heart start beating. Dan tiba-tiba lagi persembahannya itu mau lewat, hati saya kok I felt berdebar-debar. sweat coming down my face Tiba-tiba saya keringetan. because I'm thinking, Saya pikir, I got to give this $10 saya harus kasih nih $10 ini into this offering plate. masuk ke tempat persembahan itu. And I'm thinking to myself, Lalu saya pikir, what I could do with that $10. dengan $10 tuh saya bisa apa? That $10 $10 itu could buy me a big tub of peanut butter. bisa beli peanut butter yang besar gitu. That $10 $10 itu could buy me 4 loaves of bread bisa beli 4 roti gitu. because I lived on peanut butter
and bread. That's Karena all I lagi itu had. saya makannya cuma roti sama peanut butter. And then I thought, I'm going to need money for gas to get to work. Dan perlu beli bensin ya buat mobil saya buat And my kerja. heart started beating even faster. Terus makin berdebar-debar And saya. I said, how can I do this? Saya bilang gimana nih? If I give this $10, Kalau saya kasih $10 ini, I'm not going to have any money to survive. saya nggak bisa survive nih. And as the offering came, Ada waktu kantongnya itu lewat. I was like, oh, I can't. Saya bilang, Tuhan nggak bisa nih, nggak bisa. But then I thought, Tapi saya pikir, my life is miserable. hidup saya juga udah hancur. I don't know anybody. Saya nggak kenal siapapun. I don't have any friends. Saya nggak punya teman. And I said, okay. Lalu saya bilang, oke dah. And I let go of the $10. Saya lepasin tuh $10. And man, I wish I could tell you Nah, saya mestinya bisa that bilang I ini. felt good about it. Ya saya rasanya enak. But I didn't feel good about it at Ya, all. rasanya gitu, tapi I started sebenarnya enggak. crying when I was going out of church. Waktu keluar gereja saya I'm mulai like, what am I nangis. going to do? Saya pikir, aduh $10 tuh sayang juga. But this book promised that things would change. Tapi di buku itu katanya akan ada perubahan. So I wish I could tell you Ya maunya sih saya bisa bilangnya that in the first week things changed. langsung minggu pertama itu ada perubahan. But nothing Tapi changed. nggak ada yang berubah. And my peanut butter, Dan peanut butter saya inside I got makin less and less sedikit, makin peanut sedikit butter. lagi peanut butter saya. And the next week came. Minggu berikutnya And I datang. got another $100 check. Dapat lagi $100. And I'm like, oh boy, now I got to give another $10. Lalu saya pikir ini harus kasih lagi nih $10. And I'm thinking, what am I going to do? Lalu saya pikir apa yang harus saya lakukan? So I go to church, Jadi saya ke gereja, and here comes the offering plate. datang lagi itu And I'm persembahannya. thinking again, Lalu saya pikir lagi, it didn't work last week. aduh minggu lalu aja gak ada perubahan What apa-apa. makes you think it's going to work this week? Apa yang kau pikirkan dan kau pikir dia bisa bekerja minggu And ini? I'm only 23 years old. I'm young. Saya masih muda 23 I tahun. have big dreams, Saya punya impian yang besar. but nothing's working out for me. Tapi nggak ada yang bekerja dengan baik buat And I saya. look around the church, Saya liatin semua and I orang. see all these old people Ada orang-orang tua. who look like they've got all kinds of money. Kayaknya punya banyak uang. I looked in the church, Saya lihat gerejanya. and I said, this church doesn't need my $10. Nggak perlulah gereja Look ini at this $10. Saya buat apa? They Udah got all bagus. kinds of money. Ya udah bagus ini gerejanya. But as the offering came down, Tapi kemudian offeringnya datang. I said, man, Aduh, what I'm doing men apa nih yang gua is not working. Ya nggak bekerja kok, And nggak so I bisa, put nggak the berhasil. $10 back Tapi ya in the udah saya offering tetap plate. lagi kasih lagi $10. And I wish I could tell you Ya maunya sih saya bisa bilang, that I got blessed that week, wah saya diberkati minggu itu. but nothing happened. Tapi nggak ada yang terjadi juga minggu itu. So week number 3 comes. Jadi minggu ketiga, I'm like, man, aduh saya bilang, I got my apartment rent. aduh My mesti trailer rent. bayar rental, My sewa, peanut butter is gone. peanut butternya udah habis. I have bread, Saya punya roti, but I have no peanut butter. tapi nggak ada peanut butternya. So I said, here we go again. Aduh ini lagi I nih. take my $10, Saya bawa $10 saya. and I had all these crazy thoughts. Dan udah pemikiran saya udah gila deh. I don't know if this is going to work, Ini kok nggak bisa nggak sih ini but I put my sebenarnya? $10 in the plate, Tapi singkat cerita saya taruh $10 itu. and I left that place. Saya tinggalkan gereja. But something happened in me. Tapi kemudian ada sesuatu terjadi I dalam felt saya. good about that offering. Saya mulai merasa enak lah ngasih Because- persembahan itu. Faith and confidence rose up inside of me. Karena tiba-tiba ada seperti iman, kepercayaan diri, ada yang bangkit. And I said, as I give, Waktu saya memberi, I'm expecting something to happen to me. karena saya mengharapkan ada sesuatu I'm terjadi. expecting something good. Ada sesuatu yang baik terjadi. And I went into Monday. Hari Seninnya, I went into work, kerja, and I was expecting something fabulous to happen dan that day. saya udah harapkan ada sesuatu nih yang terjadi. And a guy came into the suit store Ada seorang masuk ke toko who was very suit itu, successful. orang yang sukses juga. And he said to me, Dia bilang sama saya, young man, anak muda, you sure are a positive young man. wah kamu ini anak muda yang positif. I'm sure glad I started off the week good, Ya huh? paling gak saya mulainya udah semangat tadi ya hari Senin. He said, I would like to hire you for my company. Kayaknya saya mau mempekerjakan kamu di perusahaan saya. Here's my business card. Ini kartu nama saya. I want you to come in for an interview tomorrow at my Besok company. interview ya di perusahaan saya. I'm like, okay. Saya bilang oke. So the next day, Hari berikutnya, at 10 a.m. in the morning, 10 pagi, I showed up in his office, saya muncul di kantornya. and the guy sets me down. Dan orangnya bilang silakan And he duduk. says, I don't know what it is, Saya nggak tahu apa. but I just feel like I should hire you. Rasanya cuma saya harus hire kamu.
And so I walked out of that place Dan saya keluar dari tempat itu with a job. dengan satu pekerjaan. Now, he was going to pay me Dia akan membayar saya $2,000 a month. $2.000 satu bulan. Not only was he going to pay me $2,000 a Bukan month, hanya mau dibayar $2.000 per but bulan, with the new job, tapi dengan pekerjaan yang baru, it came with a brand new car for the dikasih job. fasilitas mobil baru untuk pekerjaan itu. And so when I walked out of there, Dan waktu saya keluar dari tempat itu, I said to myself, saya bilang sama diri saya, I said, this giving 10% back, it works. ya kasih 10% kembali ini benar-benar berhasil rupanya. And it's been over 28 years. Dan sekarang sudah lebih dari 28 tahun. And I still have made that commitment in my heart up to this day. Saya terus buat komitmen itu sampai hari ini. That everything that comes into my life, Semua yang datang dalam hidup saya, I'm going to give 10% back. 10% akan saya kembalikan. And God has radically blessed me. Dan Tuhan secara radikal sudah memberkati And my hidup life saya. is Dan massively hidup saya sangat berubah. I'm a multi-million-dollar producer. Saya ini udah bisa menghasilkan multi-million dollar. But many people look at where I am today Tapi banyak orang lihat saya hari ini and say, wow. dan bilang wow. But let me tell you, Tapi saya mau kasih tahu. it all started. Mulainya dari apa? The key to my success, Kunci kesuksesannya it started when I was in the trailer park. masih dari trailer park tadi. Masih And ingat? I was faithful with the $10 Saya setia cuma ngasih $10 waktu itu. that God gave me. Dan Tuhan berikan. And God blessed it. Dan Tuhan memberkati. See, I believe Dan saya percaya that God's principles prinsipnya Tuhan will work akan bekerja for the saved and the unsaved. untuk orang yang diselamatkan maupun yang belum selamat. Notice, I didn't know God at that point. Waktu itu saya belum kenal Tuhan loh. I wasn't living for God. Dan juga bukan hidup untuk Tuhan. And yet the principle worked in my life. Tapi prinsipnya bekerja dalam hidup saya. And today I want to show you Dan hari ini saya mau how tunjukkan that principle has worked all throughout the Bible. bagaimana prinsip itu juga bekerja di sepanjang Alkitab. There's something awesome about the power of 10. Ada sesuatu yang luar biasa, ada kekuatan dalam 10 itu. In biblical numerology, Dalam angka-angka Alkitab, the number 10 equals perfection and completeness. angka 10 itu artinya sempurna atau komplit. The power of 10 Jadi kekuatan 10 equals an ending of one season and a beginning of a new season. itu menandakan akhir satu musim dan mulainya musim yang baru. See, what I didn't realize in that trailer park Saya nggak sadari waktu saya masih di trailer park tadi. was that when I gave Waktu 10%, saya kasih 10%, I was ending a season of poverty, not Saya- only in my life, saya sedang mengakhiri musim kemiskinan bukan hanya di hidup saya, but in my family's life. tapi juga dalam seluruh kehidupan keluarga saya. And I was starting a new season Saya mulai musim yang baru, of prosperity and wealth and abundance. musim kemakmuran dan keberlimpahan. And the power of 10 is awesome Jadi kekuatan dari 10 itu luar biasa. because when God created everything, Karena waktu Tuhan menciptakan semuanya, He made everything complete. Dia buat semuanya itu komplit. And if you study the book of Genesis, Kalau Anda perhatikan kejadian, when God created, waktu Tuhan menciptakan He said 10 times dan dia katakan 10 kali when He created everything. waktu dia menciptakan semuanya. So everything God created is complete Jadi semua yang Tuhan ciptakan itu komplit and perfect. dan sempurna. When God created you, Waktu Tuhan ciptakan Anda He stamped you with the power of 10. dan dia juga stem saudara, kayak cap saudara dengan kekuatan 10. Hold up your hands. Coba angkat tangan. How many fingers do you have? Berapa jari saudara punya? 10. 10 ya. How many toes do you have? Berapa jari kaki? 10. Why? 10. Kenapa 10? Because you are perfect Karena Anda sempurna. Amin. and you are complete. Dan Come Anda on komplit. now. Amin. It's interesting Dan sangat menarik that in the Hebrew, di Ibrani, bahasa Ibrani, the meaning for money kata uang itu artinya is kaf. The word is ya, kaf. kaf ya. Ada huruf ke-10 tuh. And that word kaf Dan huruf kaf itu means hands artinya tangan and the palms of and the soles of your feet. dan juga alas kaki saudara. So kaf Jadi kaf is the name for money, adalah untuk uang, but it's also the name of your hands tapi juga tangan Anda and the soles of your feet. dan juga alas kaki Anda. Why? Ya tapak kaki Anda.
God gave you hands Kenapa Tuhan kasih tangan? to create Untuk menciptakan, and to make money. untuk menghasilkan uang. I give you power Memberikan kekuatan, kuasa to create wealth. untuk menciptakan kekayaan, And kemakmuran. then he gave you feet Dan berikan kaki to take what you created untuk membawa apa yang kau and ciptakan take it into the marketplace dan bawa itu ke marketplace. and make a difference Dan membawa perubahan and make money. dan menghasilkan uang. It is okay Ya, oke saudara, to make a difference untuk membawa perbedaan and to make a money. dan menghasilkan uang. I want to say that again. Saya mau katakan lagi, It's okay oke saudara, to make a difference untuk membawa perbedaan and to make money. dan menghasilkan uang. Come on, let's put those hands Ya, together tepuk tangan nih. that God gave you to create with. Tangan yang Tuhan berikan untuk menciptakan kemakmuran. So when we start digging and we look at this in scripture, Dan kalau kita lihat ayat firman Tuhan, we find that our father Abraham ada Abraham set the example yang menunjukkan satu teladan to us early on. kepada kita pada waktu itu. And we see the confidence of Abraham Dan kemudian confidence atau kepercayaan diri Abraham yang that luar somewhere biasa. along the line in his life, Ya, jadi sesuatu terjadi dalam jalan he was kehidupannya taught the power of 10. dan dia diajarkan kekuatan dari 10 itu. Now when we go back even further, you say, well, where did he get it from? Nah, di mana itu dia dapatnya? Well, I believe it came all the way back from Adam and Eve. Dan mulainya sebenarnya dari Adam dan Hawa. I believe God taught Adam and Eve the power of 10 from the very beginning. Adam dan Hawa juga diajarkan kekuatan dari 10 itu. Because we don't have much dialogue of what Adam and Eve taught their kids. Karena nggak banyak dialog yang dituliskan tentang apa yang Adam Hawa ngomongin sama anak-anaknya. The only thing we know about them Yang kita ketahui tentang mereka, is about what they produced in their sons, Cain and Abel. ya apa yang dihasilkan dari anak-anaknya Kain dan Habel. And you begin to find the story about how Cain and Abel brought gifts. Dan bagaimana Kain dan Habel membawa persembahan. That as God blessed their life, Dan ketika Tuhan memberkati kehidupan mereka, one was a keeper of the land, ya seseorang yang menjaga tanahnya, and the other was a keeper of the sheep. dan yang lain menjaga binatang-binatang. But both of them, as God blessed, they brought back to God. Berdua itu diberkati membawa kembali persembahan kepada Tuhan. And so where did they get that? Where did they learn to do that Dari from? mana berasal kok mesti membawa sesuatu kepada Tuhan? They learned it from their parents. Pasti belajarnya dari orang tuanya. They were modeling what they saw their parents do. Dan mereka melakukan apa yang mereka lihat dari orang tuanya. So that theme of the power of 10 Jadi bagaimana kuasa 10 was itu taught by God to Adam and Eve, diajarkan kepada Adam dan Hawa, was then saw by dilihat oleh Cain and Kain dan Abel, Habel, and they modeled it. dan kemudian diteladankan, And then Abraham learned about it. dan kemudian Abraham pelajari itu juga. And when he ran into Melchizedek, Dan waktu berjumpa dengan Melkisedek, the high priest, imam besar, imam tinggi itu, after he won a great battle, pada waktu dia bergumul the Bible dan says menang, this dan berperang dan menang, in Alkitab Genesis katakan 14 ini verse 20. di Kejadian 14 Oh, let me ayat say yang this. ke-20. Here's what it says. Ini yang dikatakan, Anda lihat aja. Blessed be the God most high, Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, who has delivered your enemies into my yang hands. telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. And he gave him a tithe or a 10 Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari of semuanya. all he had. Dari semua yang dia miliki. Wow, so Abraham Jadi Abraham models the principle ya melakukan, ya dia model it gitu. of giving 10. Ya bagaimana memberikan 1/10. Giving 10 is a principle of God. Dan ini adalah prinsipnya Tuhan, memberikan 1/10. And whether you're saved or you're unsaved, Kalau Anda udah diselamatkan atau belum diselamatkan, if you'll work the principles of God, kalau engkau mengerjakan prinsip-prinsipnya Tuhan, the principles of God will produce miracles for anybody. prinsip Tuhan ini akan menghasilkan mujizat untuk setiap orang. And we see Abraham giving 10%, Dan kita lihat Abraham memberikan 1/10. but then we see the results. Dan kemudian kita lihat hasilnya. What was the result of him giving 10%? Apa hasilnya dari Abraham memberikan 1/10 itu? In Genesis 24 verse 34 through 35, Di Kejadian 24 ayat 34 here it is. dikatakan ini. He said, I am Abraham's servant. Aku ini hamba Abraham. The Lord has blessed my master abundantly. Tuhan sangat memberkati tuanku itu. So this is
This is his servant talking about his master. Ini hambanya Abraham ngomong tentang bosnya. God's blessed him. Tuhan memberkati Abraham. Well, what did he bless him with? Dan diberkati dengan apa? He has become what? Sehingga ia telah jadi apa, saudara? He's become wealthy. Dia jadi kaya. He has given him sheep and cattle, Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba, lembu Silver sapi, and gold. emas dan perak, men servants and maid budak servants, laki dan perempuan, and camels and donkeys. unta dan keledai. So we see Jadi kita melihat that because Abraham gave a tenth, karena Abraham memberikan 1/10, that God's blessing came upon him. berkatnya Tuhan turun atasnya, And that blessing dan berkat itu caused Abraham to become a very wealthy man in all Menyebabkan areas of his life. Abraham menjadi sangat makmur dan kaya di setiap bidang kehidupannya. That's the exact same thing that happened to me in my life Itu juga yang terjadi dalam hidup saya when I started giving pada waktu 10. saya memberikan 1/10. Now, many of you have heard these kind of messages before. Dan banyak dari Anda saya percaya juga sudah mendengar pesan Well, seperti hopefully you're going to ini. gain something new out of this today that Atau will change you. beberapa juga ada yang mungkin baru mendengar yang akan mengubahkan hidup Anda. I remember this one guy. Saya ingat seorang ini, He was really struggling, dia bergumul dalam hidupnya. kind of like I was struggling when I had to give $10. Ya seperti waktu tadi itu, saya harus ngasih $10, susah. He banget. was making $30,000 a year. Tapi sebenarnya penghasilannya $30.000 setahun. And in America, that's kind of like it being poor. Ya itu kalau cuma 30.000 setahun di Amerika itu termasuk kategori And when he miskin. heard lah. it, he said, man, I have to give $3,000 a year. Dan dia bilang $3.000 setahun. So he goes to his pastor. Ya jadi dia pergi ke pastornya. And he said, Pastor, Pastor, I need prayer saya perlu didoakan nih so that God will help me to be able to give 10%. supaya Tuhan tolong saya bisa memberikan 10%. $3,000 is a $3.000 lot of money. setahun, aduh banyak banget tuh uang. So the pastor prayed for him. Pastornya doain dia And he gave his $3,000. dan dia kasih $3.000. And God started blessing this guy. Dan Tuhan mulai memberkati dia. And in 1 year, Dalam 1 tahun the guy went from making $30,000 dari 30.000 setahun to tadi, making $100,000 a year. sampai $100.000 setahun. Well, man, he knew God had blessed him. Dan dia tahu bahwa Tuhan yang memberkati So then dia. he wrote out his check, Dan dia tulis cek $10,000. $10.000, No problem. nggak masalah. Then God started to really bless his business. Dan kemudian Tuhan berkati bisnisnya dia. And in the next year, Dan tahun berikutnya he went from $100,000 dari to $1 million. $100.000 dia menghasilkan $1 juta setahun. And he didn't have much problem. Dia juga nggak punya He masalah. wrote out a $100,000 Dia tulis check to his pastor. $100.000 taruh ke pendetanya. And in the next year, Dan tahun berikutnya God began to multiply his Tuhan business. lipat gandakan bisnisnya. And the next year he went to $6 million. Tahun berikutnya $6 juta. Now, Nah sekarang he would have to give dia harus memberi berapa? $600,000. $600.000. Now he had problems. Sekarang dia kayak mulai mikir-mikir. He says $600,000. $600.000. $600,000. $600.000. So he goes into his Lalu pastor. dia datang sama pastor. And he says, Pastor, Pastor, I need prayer. saya perlu didoain nih. This is a big Ini check, bener Pastor. banget, besar banget nih pastor. So the pastor says, Pastornya bilang, kneel down, I'll pray for you. oke berlutut aku And the doain. pastor starts praying. Lalu pastornya doa. Lord, Tuhan, you see my brother. engkau lihat saudaraku ini. When he only made $30,000, Waktu dia hanya menghasilkan $30.000. he was struggling to pay $3,000 Dia a susah year. banget kasih $3.000. But now, Lord, Tapi sekarang Tuhan, he's made $6 million. dia udah $6 juta And he's having a penghasilannya. hard time Dia juga lagi kesulitan tithing untuk $600,000. memberikan $600.000. So, oh my Oh Lord, Tuhan, I pray aku berdoa. that you reduce his salary Ya turunkan aja back gajinya down to ke $30,000. $30.000. And of course the guy, no, don't pray that. Orangnya don't pray jangan that." berhenti pastor, jangan doain itu. But isn't it true as we continue to give 10% Jadi waktu kita terus memberikan 10% and sow 10%, dan menaburkan itu, you'll start experiencing acceleration. engkau akan merasakan apa yang namanya percepatan. I want to show you because America, Di Amerika,
was built ya dibangun on the sebenarnya foundation of the power of 10. dengan fondasi kekuatan seperpuluhan ini. Many of our founding fathers Banyak dari founding fathers, and pendiri-pendiri leading Amerika businessmen dan businessmen who caused our nation, yang menyebabkan negara to Amerika thrive itu and to grow. untuk bertumbuh luar biasa. many of them Banyak dari mereka practiced the power of 10 in their life. mereka melakukan ya Let me kuasa show you just a 1/10 few ini. of them. Beberapa dari mereka. The first billionaire Yang ever pertama gitu ya, tolong dibantu aja ya. in the world Yang di dunia ini was a guy by the name of John D. namanya Rockefeller. John Rockefeller. He was in the oil business. Ya dia di bisnis minyak And God radically blessed dan him. Tuhan berkati dia luar biasa. And he always tithed from the time he was a little boy. Dan dari masa kecilnya dia sudah As a matter of memberikan fact, he 1/10. said this. Bahkan dia bilang begini, He said, I would have never been able to tithe on my first $1 million if I had not learned to tithe on my first paycheck, which was $1.50 per week. dia bilang begini, saya nggak akan bisa memberikan 1/10 dari $1 juta pertama saya kalau saya tidak belajar untuk memberikan 1/10 dari cek pertama yang saya terima yang adalah $1,5 per minggu. You see, my friend, it all starts with the little bit that you do have. Jadi mulainya dari mana? Dari sedikit yang kita punya. Can God trust you with $1.50? Bisa nggak Tuhan percayain dengan $1.50? Some of us want the billions, Banyak yang mintanya miliar, but we're not faithful with the $1.50 tapi we do dengan have. $1.50 tidak setia. See, there's another guy Ada lagi seorang yang namanya by the name of William Colgate. Colgate. He created the Colgate Ya, toothpaste odol nih, pasta gigi Colgate. that's all over Di literally the seluruh world. dunia ada, bisa ketemu. But this guy was a failure 3 times. Tapi dia udah gagal 3 kali, And then he made a decision lalu dia bikin keputusan. that he was going to practice the power of 10. Dia akan melakukan kuasa 1/10 itu. When he read about Jacob's vow Pada waktu dia baca tentang janji di Alkitab, in Genesis 28 verses 20 through 22, di Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. look what Jacob said. Lihat apa yang He Yakub said, if God be katakan. with me, keep me in this way that I'm going, and give me bread to eat and clothing to put on, so that I come back to my father's house in peace. Then the Lord shall be my God, and this stone which I have set as a pillar shall be God's house, and all that you give me, I will surely give a tenth back to you. Kejadian 28, 20 sampai 22, bernasarlah Yakub jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Let's emphasize that word, all that you give me. Ya, dikatakan dari semua yang engkau berikan kepadaku. And God radically made Jacob's life wealthy also, Dan kehidupan Yakub juga dibuat Tuhan menjadi And sangat God blessed makmur this dan man. Tuhan memberkati dia with incredible wealth, dengan kekayaan yang luar so that at biasa. the end of his life, Sehingga di akhir hidupnya he gave 90% of his wealth away. bahkan kalau kita dikatakan memberikan 90% dari And yang only lived dihasilkan on 10% dan hanya that he hidup brought in. dengan 10% Isn't yang that awesome? dihasilkan. That's where I Ini wanna luar be, biasa. huh? Saya maunya That's where I nyampe ke wanna sana be. juga. This other man named Henry Heinz, Yang satu lagi namanya Henry Heinz. he's the founder of Heinz ketchup that's Ya, literally all saus over the tomat world. itu ya, Heinz ini yang semua di seluruh dunia ada. Next guy, how many of you like chocolate? Yang suka coklat gitu ya. How many like chocolate? Yang coklat. How about this guy, Ya, orang ini Milton Hershey? Milton Hershey. His first candy business fell. Ya, dulu dia mau bikin Fail. permen gagal, He committed to tithe, lalu dia mulai memberi perpuluhan and he started the Hershey Company. dan mulai perusahaan Hershey itu. And today the Hershey chocolate Dan hari company ini is literally all over the perusahaan world. coklat Hershey di seluruh dunia. This next guy, Berikutnya, Kraft cheese. ya keju Kraft. I had some Kraft cheese here today Ya bahkan pagi ini tadi saya makan keju Kraft. because this guy right here Karena orang ini made a commitment to buat God komitmen kepada Tuhan to give 10% back untuk to memberikan everything he touched. 10% dari apa yang dia miliki. James Cash Penny, JC Penney one of the largest retail stores in America di at one point. Amerika ya pada suatu momen memang dia luar biasa. He committed to Dia juga 10%. memberikan 10%.
with another commitment Ya, dengan komitmen lain that eventually dan nantinya he would reverse tithe ya dia akan balikan malah. and that he would live on 10% Cuma hidup dengan 10% and give away dan 90% memberikan of his wealth. 90% dari Isn't that kekayaannya. awesome stuff? Ini luar Huh? biasa ya saudara. This next guy, Berikutnya, Henry Crowell, Crowell he's the founder of Quaker yang Oats. menemukan atau mendirikan Quaker Oats. I had some Quaker Oats here last night. Ya, tadi malam juga makan sedikit Quaker Oats. He became a multi-millionaire Dia menjadi and is known all over the milioner, world for his company. miliarder yang luar biasa. Anthony Rossi, Anthony Rossi founder of the Tropicana Company. yang mendirikan Tropicana Company. Many of the orange juices you Ya, drink Tropicana itu ya minuman jus jeruk here in Indonesia is from this man's ya company. dari orang ini. Now, those are the old guys. Ya itu yang tua-tua. How many are ready to go to the modern day? Yang modern sekarang ada nggak? Yang modern contohnya. Are you ready for the big one? Ya siap nggak nih? Everybody knows this lady. Dia tahu nih ibu ini. The first billionaire black lady Ya jadi bilioner wanita Oprah kulit hitam Winfrey. pertama, Oprah Winfrey. from the time she was a child Dari masa kecilnya gave 10% back to her dia church. kasih selalu 10% Come kembali on, ke let's put our gerejanya. hands together. Berikan Isn't that tepuk tangan. cool? Isn't that cool? Ya, Look how luar biasa. God's blessed her. Ya Tuhan berkati dia. Let me share another one with you. Yang Two berikutnya authors. ada 2 pengarang Guinness Book of World Records. dan dia ini jualan bukunya masuk They Guinness Book sold of more Records. books than anybody Dari yang lain nih jualan bukunya paling banyak in the history of the world. ya di sejarah dunia. They wrote the Chicken Soup for the Ya, Soul Chicken Soup series. for the Soul ya semua serinya. Jack, Jack who's a friend of mine, itu sahabat saya. before anybody knew about this series, Sebelum tahu tentang seri yang mereka tulis he was praying to God dan dia berdoa kepada Tuhan and told God that if God would bless him with the title, he would give him 10%. dan kalau Tuhan berkati dia akan berikan 10%. And so he went out for a walk in the woods. Dan dia lagi berjalan-jalan, He's like, God, you got to give me a title for my book. Tuhan kasih dong judul buat buku saya. And while he was walking in the woods, Dan waktu dia berjalan-jalan di hutan, he heard a voice dia dengar suara. say, when you're sick, Kalau engkau sakit when you're a little boy, waktu masih kecil, what did you want to kamu heal maunya apa your sih? body? Kayaknya untuk beri kesembuhan gitu, ngangetin tubuh. He said, I wanted my mom to give me chicken noodle soup. Ya maunya mama ngasakin chicken noodle soup. He said, well, your books, Jadi buku kamu they're not healing the body, ya nggak hanya menyembuhkan tubuh, but it's healing for the soul. jadi nyembuhin juga jiwa. It's encouragement for the soul. Jadi satu dorongan kekuatan untuk jiwa. And on that walk, Dan di dalam jalan-jalan itu, God gave him $1 million book title. saya kasih judul Multi-million-dollar buku, ya, book ini title. bahkan jutaan dolar And he says, I'll nilainya. call it Chicken Soup for the Soul. Ya dinamain maka itu chicken soup And the for rest the is soul. history. Isn't that Ya, awesome, huh? rahasia semua history. Anda pernah Praise baca mungkin God. bukunya. How many of you know God Berapa dari Anda kenal Tuhan? can give you something better than a miracle? Bisa berikan lebih dari sekedar See, some of mujizat. you want miracles, Banyak yang mau mujizat, but you should want something more. tapi mestinya Anda minta mau lebih. I would rather have $1 million idea, Saya lebih baik punya ide-ide yang jutaan dolar, because $1 million idea karena ide-ide jutaan dolar itu can produce millions and millions akan menghasilkan jutaan dolar lagi. of dollars. Come on Yeah, now, that's amen. what the tithe does. Ya itu perpuluhan, itu yang dilakukan perpuluhan. All right, now I'm going to give you one that's going to shock you. Mungkin ini ngagetin saudara nih kalau Are saya you kasih ready? ini. Siap nggak? Kim Kardashian. Kim Kardashian. Kim Kardashian. Ya Kim Kardashian. It's documented Ya ini dicatat. that she has committed her entire life Dia from the juga time she was a memberi child dari dia masih kecil to giving money back untuk memberikan uang kembali of everything that comes into her hands. dan semua yang lewat tangannya. Let me show you this. Saya mau tunjukkan ini. I want to talk about a poverty mindset formula. Formula mindset pikiran yang miskin. When you have a poverty mindset, Kalau cara berpikirnya miskin, you think in these terms. Anda berpikirnya begini. 100% of what comes into my life 100% yang datang dalam hidup saya, is 100%. yaitu 100%. If I give Kalau saya 10%, berikan 10%, now I only have sekarang 90%. tinggal 90%. Does that make sense? Masuk akal, ya? Yeah, that's what I call logical Ya math. matematik yang logis begitu. Now let's look at Coba kita lihat berikutnya. the multimillionaire mindset, the Ini kingdom millionaire mindset. ya jadi kerajaan ya, jutawan. 100% of what formula comes gimana? into my life, Ada 100% yang masuk dalam hidup saya, it's not
it doesn't go away from my life. Itu nggak akan meninggalkan hidup saya. Because God's a God of multiplication. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memultiplikasi. So when I give 10%, Jadi kalau saya kasih 10%, I am not losing. saya nggak kehilangan. Things are multiplying in Tapi my hal-hal life. akan dilipat gandakan. So out of 100%, Jadi dari 100, when I give 10%, kalau diberikan 10%, that equals 1,000%. ya itu akan menjadi 1000%. This is kingdom thinking. Ini cara berpikir kerajaan. Because God is in the multiplication Karena business. Tuhan dalam bisnis pelipat gandaan. Check out this scripture. Coba lihat ayatnya. In 2 Corinthians 9 2 verse 10, Korintus 9 ayat 10. it says, may he who supplies seed to the sower Biarlah dia yang memberikan benih kepada bread for penabur food. dan roti untuk dimakan, supply and multiply the seed that you have sown memberikan dan melipat gandakan benih yang sudah engkau tabur, and increase the fruit of your dan righteousness. menambahkan buah-buah kebenaranmu. Everybody say with me, God Katakan, Tuhan is in the multiplication business. dalam bisnis pelipat gandaan. Now, let me just encourage you with something. Ya, saya mau dorong saudara dengan sesuatu. There's 10 blessings Ada 10 berkat that you have a right to claim di mana saudara bisa minta, bisa klaim, pegang janji. because you're a tither. Karena Anda ini seorang yang memberikan Are you ready? You should write it down. Kalau mau catat boleh, There's ini nggak 10. ada 10 Promises that you have janji yang kau punya because you're a tither. karena Anda seorang pembeli Number persepuluhan. 1. Pertama, The promise of multi-million-dollar ideas. jadi janji ide yang bisa menghasilkan miliar dolar. And the church has to understand Dan gereja harus menyadari the way God blesses a pastor versus the way God blesses those who are sitting in the church. bagaimana Tuhan memberkati pastor dan juga Tuhan memberkati mereka yang duduk God di blesses gereja. a pastor with offerings. Dan Tuhan memberkati bisa lewat offering Anda. But when you tithe and when you give, Dan Tuhan waktu engkau memberi dan memberikan perpuluhan, you got to open up your mind engkau harus buka pikiran saudara to multi-million-dollar ideas. bahwa Tuhan juga bisa memberikan ide-ide yang multimilioner. Wow. Number 2, Kedua, financial increase. bagaimana ada pertambahan dalam keuangan. Number 3, Ketiga, job promotions. promosi dalam pekerjaan. Number 4, 4, open doors for you. ada pintu-pintu yang terbuka buat saudara. Number 5, divine protection. Ada perlindungan dari Tuhan. Number 7, 7, strategic plans. ada rencana-rencana yang strategis. Number 8, 8, solutions to your problems that ada you're facing. jawaban akan masalahmu. Number 9, Yang ke-9, divine healing. ada kesembuhan ilahi. Number 10, Yang 10, accelerated change. ada perubahan yang cepat terjadi. How many of you need a change in your life? Berapa dari saudara perlu perubahan dalam hidupmu? 3 of you. Ada 3, oh cukup banyak. Saya So pikir these cuma are 3. all the benefits Jadi ini semua keuntungan-keuntungannya. of those who are a tither. Orang yang memberikan I perpuluhan. remember when a hurricane came to Florida, that's where I live. Ya, saya tinggal di Florida, waktu itu ada hurricane ya, angin And we lived ribut by the yang- water. dan kita dekat air. And the tinggalnya. hurricane went right in by our house. Jadi waktu hurricane itu datang lewati rumah, But my wife and I, tapi istri saya dan saya, we stood inside our house kami berdiri di dalam rumah. and said, we are tithers. Kami ini pemberi perpuluhan. And we declare that nothing will happen to our Kami house. deklarasikan, nyatakan nggak akan ada kerusakan di And rumah nothing kami. will happen to our property. Tidak akan yang rusak di properti And when kami. the hurricane came Waktu in, hurricane-nya lewat, we watched houses all around us kita lihat rumah-rumah di sekitar kita. as big oak trees fell on other houses Ya, ada pohon oak yang besar tumbang and smashed other houses dan menghancurkan banyak rumah all throughout our di neighborhood. daerah tempat kami tinggal. And yet, at the end of the hurricane, Tapi setelah hurricane-nya selesai, nothing, absolutely nothing was wrong with our tidak piece of ada yang property. rusak dari properti kami, rumah kami. Come on, we ought to give God Haleluya. praise. huh? Berikan pujian untuk Tuhan kita. God will protect us. Dan Tuhan And akan watch melindungi over us. kita dan menjaga kita. So I want to encourage you Saya mau dorong saudara, as we begin to end this message. My time is almost up. ya waktu saya sudah berhabis. I wish I could go on, but Saya maunya terus gitu ya. I want to challenge all of you. Tapi saya mau menantang setiap saudara hari ini. Because there's 3 kinds of people who are here. Ada 3 macam orang yang di tempat ini. Number 1, Yang pertama, you have never made that commitment Anda belum pernah buat komitmen itu to start giving 10% untuk of mulai everything you have. memberi 10% dari apa See, I yang kau believe there's people hasilkan. here Dan beberapa dari Anda di sini
that God wants to do some awesome things for you and your future. Tuhan mau melakukan sesuatu yang luar biasa untuk kehidupanmu dan masa depanmu. God wants to bless you beyond what you've ever experienced before Tuhan in your mau whole memberkati life. engkau lebih dari sebelum-sebelumnya dalam masa hidupmu. But it all starts by operating in this principle. Tapi mulainya dari Anda mulai menjalankan prinsip ini. And the principles of God produces the miracles of God. Dan prinsip dari Tuhan ini akan menghasilkan mujizat dari Tuhan. And some of you, you're young, Beberapa dari Anda masih sangat muda, but you need to make that commitment just like I did at 20 years old. tapi Anda harus mulai buat komitmen itu sewaktu saya masih umur 20 And say, tahun God, tadi. everything that comes in. Semua yang Anda hasilkan, If my mom gives me 20, I'm going to give 2. ya kalau mama saya kasih $20, saya akan perpuluhan $2. I'm going to start young. I'm going to do it now. Saya akan lakukan itu mulai sekarang. You should make that commitment. Anda harus buat komitmen Some itu. of you have never done that Ada banyak yang belum mungkin because you've melakukan. allowed fear, not Karena confidence, Anda izinkan ketakutan dan bukan kepercayaan diri to keep you untuk membuat from saudara God's blessing in your ya, life. dan menjauhkan saudara akhirnya dari berkat-berkat. There's some Tuhan. of you here. Ada beberapa dari saudara di sini You were tithers before, sebelumnya Anda pernah memberi perpuluhan, but for some reason, tapi mungkin karena berbagai alasan you lost your confidence Anda nggak confidence lagi and you stopped dan Anda berhenti, and you quit Anda stop. and you got into your mind, your Masuk ke logic, pikiran sana saudara, logik and saudara, said, this doesn't make any sense. aduh ini nggak masuk akal dah, And you stopped Anda mulai stop and it's hurting you. dan mulai melukai saudara. You're struggling. Anda juga mulai Things aren't getting better. dan hal-hal nggak jadi baik. But God just sent me to tell you, Tapi Tuhan kirim saya untuk ngomong sama saudara, you need to get back on track. Anda harus kembali lagi ke tracknya. You need to recommit yourself. Anda mulai komit lagi. I know there was times in my life Ada waktu dalam hidup saya, where my family looked at my wife and I. keluarga saya lihat And istri saya when dan things istri saya, weren't going well, waktu hal-hal nggak berjalan dengan baik, and they said, you're crazy, kamu ini gila, you're nuts. kamu ini nggak ngerti apa yang kamu And there was a kerjakan. season in my life Ada masa dalam hidup saya, where it looked like my family who didn't serve God, ya ada keluarga saya yang nggak melayani Tuhan. that they were more blessed than us. Kelihatannya kok lebih diberkati dari saya. But as we continue to exercise this principle, Tapi waktu kita terus setia menjalankan prinsip ini, God began to turn the tide. Tuhan mulai membalikkan keadaan. And now my family, Dan sekarang keluarga saya who made fun of us, yang dulu ngeledekin kami, now they want to borrow money from us. sekarang malah mau minjem uang dari kami. Come on, let's put our hands Ya, together. berikan You see how that tepuk tangan changes? kita. And then there's those of you here who are here. Dan juga ada dari Anda, You've been tithing, Anda sudah memberikan perpuluhan, but God wants to just affirm to you tapi mau menguatkan lagi aja. that you need to continue, not to just tithe, Ya untuk terus, nggak hanya sekedar perpuluhan, but you need to tithe in faith, tapi memberi perpuluhan itu dengan iman. believing God Percaya bahwa that Tuhan, because you're a tither, karena engkau seorang pemberi that perpuluhan, God's going to do some supernatural things in Tuhan your akan life. lakukan hal yang supernatural dalam hidupmu. And expect those supernatural Dan things harapkan hal-hal yang supernatural to itu begin to happen. untuk mulai terjadi.